Maya nĩ Mohoro ma Githima TV. Kunyita ugeni ithaini riri ria thaa mugwanja nigetha njuke ngumenyithia uria bururi wa Kenya watinda oho na nja wa bururi wa Kenya na ithwe na andiki a mohoro tukiuma sheba nigetha tukumenyithia uria bururi wa Kenya watinda handu haini ha Facebook ya Githima ni Githima TV na ni page ni yakwa kiumbe ya Wangui wa Mburu. Tukiambiriria ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto nesemanetie na muthamaki wa bururi wa Belgium Philippine hindi ya icera riake bururi-ini ucio. Ruto niacemanetie na mutongoria wa bururi wa Europe Robert Mutisora na ahuri biashara bururi-ini wa Europe. Agribusiness and agro-processing, because Kenya grows around 40% of Europe's cut flowers, is the world's largest exporter of black tea and a leading avocado exporter. The next phase for the people sitting around this table is value addition: avocado, macadamia, horticulture, processed foods. I propose a Nairobi-Antwerp green produce corridor, a seamless cold chain from Kenyan farms to European shelves. Second is ports, logistics, and cold chain. The port of Mombasa handled record volumes in 2025. I invite the port of Antwerp and Belgium New Fruits Wharf to form a sister port partnership with Kenya Ports Authority. Yes, and in the meanwhile, we have had the chairman of the Kenyan Ports Authority at our port, and also your namesake, Captain William Ruto, who is the CEO of KPA. Yes. Some things that resonate. What you said is that for us, Africa is indeed trade and not aid. And the volumes between Port of Antwerp and Bruges have been for decades more important between Africa than between the Far East. So that is definitely one thing. And then on the mutual and sovereign equality, in every partnership that we develop with African counterparts, that is essential. How can we build bridges between our two ports and strengthen each other and create together, co-create, co-develop port platforms that are attractive for private investments, that create level playing fields, that offer opportunities that will hopefully contribute to your sharp and aggressive KPIs of by 2030. But just to say, we are actively investing in Africa as well, in port infrastructure, in port superstructure, to realize these objectives. For instance, in Namibia, we are co-developing a port platform for Namibia's green industrialization. That's something you also mentioned, and we're open for that conversation with your government, with the counterparts. The relationships are already there, and looking forward to strengthen and deepen those relationships. Thank you.
nja wa bũrũri wa Kenya tũke nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kũrĩa igoti inene arĩendekithĩtie mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ona watha Senate ĩmũrĩhe ciringi mirioni 50 na kũrĩa itua rĩrĩ rĩũkĩrĩirwo nĩ mawakiri a Gachagua na kuga nĩ aroimwo kĩhoto gĩake. The court makes no findings on pension and emoluments. The first petitioner is at liberty to pursue the matter before an appropriate forum. 5, the court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the Constitution, restore the dignity of the affected party, and deter future violations. So like they say, when the going gets tough, the tough get going. We shall get going. Wakili, a quick one because you're live on Citizen TV. Would you recommend your client to take the 50 million shilling remedy that is being given? You know, we are not here for the money. It is not about the money. It is not about the money. It is about the integrity of the Constitution of Kenya. It is about the integrity of the processes that are undertaken by our institutions that are governed by law. So no, certainly I would not recommend. And I am certain, because I know Rigathĩ Gachagua very well, he would not even take that, because we did not come to court to get awarded monies. Wakili, a quick one. Your client has actually, because you represent other members here, the court said we cannot have 2 deputy presidents at the same time. We cannot have 2. Judicial nonsense. It's judicial nonsense because the consequences of finding that the impeachment has been quashed is that Kindiki should have vacated. I don't know where they got that from. That's why you're calling it judicial nonsense. But you are not pursuing that in the court. You said you're not seeking to go back to office. We are going to the Court of Appeal. You have heard how the court has grossed over the other petitions and just dealt with one petition for His Excellency Rigathĩ and ended up with judicial nonsense and judicial absurdity. We cannot agree to that. Okay. Tukiuma kwi igoti-inĩ inene tuthie nginya kaunti-inĩ ya Makueni kuria andu ana ni makuite na angĩ 29 kugurara mutino-inĩ wa barabara uria uhanikite Salama barabara-inĩ ya Nairobi guthii Mombasa kaunti-inĩ ya Makueni. Mutino uyu ukuruhanitie lori na bathi, oho kugutha ngari ingĩ igĩrĩ. Mĩrĩ ya arĩa makuite nĩ twaritwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ ya Sultan Hamud. Mwandĩki wa Mohoro Aduta wa Mburu arĩ kaunti-inĩ ĩyo ena riboti ĩno makĩria. Andũ 8 ni makuite na angĩ 29 kugurara mutino-inĩ wa barabara uria urahanikire Salama barabara-inĩ ya Nairobi guthii Mombasa. Urahanikire thutha wa lori kuguthana na bathi na gucoka kugutha ngari ingĩ 2 cia andu kĩũmbe thutha wa gũte mwerekera. Ũhoro ũyũ wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ abitha wa borithi mwena ũcio. Mĩrĩ ya arĩa makuite nĩ twaritwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ ya Sultan Hamud na arĩa maragurarire gũtwarwo thibitarĩ-inĩ ngũrani. Nililetwa hapa usiku na nimehudumiwa sawa juu. Sasa naelekea kuwa mzuri. Kwa Mungu nasema ni asanti juu. Unajua mambo mengi kama haya ikifanyika sana watu hufa. Wetu alikuwa mmoja wa wenye walipoteza roho zao. Unajua hapo hiyo Salama yenyewe inaonekana ni kama kuna kuanga na ajali. Kwa hivyo serikali ikitusaidia kwa kupanua itakuwa pia itasaidia wananchi. We had 8 deaths on the spot. All the bodies were received and kept in our mortuary. The emergency response team was mobilized promptly. They were stabilized. 7 of them were referred to Makueni Teaching and Referral Hospital. The rest who had fractures were referred to Makindu. Ngiribotera Githima TV, njĩtagwo Nduta wa Mburu. Nĩ thengio mwandĩki witũ wa Mohoro Nduta wa Mburu nĩ riboti ĩyo yaku njega kuma kaunti-inĩ ya Makueni. Riboti ĩyo nĩyo ĩramba gũtũhe kamweke twambe tũthũmũre o hanini tũracokereria na mangĩ maingĩ.
Gĩkĩ nĩ Githima TV, Githima gĩtahũaga. Hihi nĩ wĩrĩgĩrĩire kũiga wĩra waku wa maũndũ megiĩ ũthaka na ũgemu no ĩndĩ ndũrĩ na skills? Gatagĩke rĩngĩ nĩ amu ithuĩ Zebu Beauty and Technology Training Institute tũya nĩguo tũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku. Ũka gwitũ tũgũbundithie kothi ta nail technology, beauty therapy, hairdressing, barbering na massage nĩguo taũkwo nĩ maũndũ megiĩ kũmoya mũndũ. Ũkobundithio nĩ ataaramu a mwanya na mohĩgĩrĩire no hũthĩre indo na macini cia kĩrĩu. Kahawa West hakuhĩ na roundabout nyũmba-inĩ ya Kahawa View Plaza harĩa bengi ya Equity Bank ĩrĩ third floor. Ithuothe tũrauga gũkũ gwa Zebu nĩ kwa kũratigia. Eni Zebu Beauty and Technology Training Institute, training the trainers. Njĩtagwo Bishop JJ Gĩtahi, mũhunjia na mũini wa nyĩmbo cia Ngai. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Mũmagidalina rũragia Mwathani angĩũka ta ũmũthĩ-rĩ, hihi no acoke ta ũrĩa okĩte rita rĩa mbere. Nĩ ũndũ ahenania na atunyani nĩ maingĩhire biũ. Hihi angĩũka anyitwo nĩ borithi-rĩ, twama mũigĩrĩre mamũnyite na bunduki. Angĩũkĩra taũni anyitwo nĩ kanjũ-rĩ, hihi angĩrwo anyitwo nakĩ? Angĩũkĩra kanitha-rĩ, angĩigĩrwo gĩtĩha? Angĩũkĩra mũteti-rĩ, angĩũka na kĩama kĩrĩkũ? Thikĩrĩria rwĩmbo rũu, no ingĩre thimũ-inĩ yaku ũhihinye star 811 star 258 hash o rĩngĩ star 811 star 258 hash. Rwĩmbo rũu tuĩke rũgambi rwaku na warũthikĩrĩria rũkagĩa na ũrutani harĩ we. Thank you. O mũndũ oro wothe nĩ abataraga gũcocorwo o wega. Ile testimony nilikuwa naumwa na mgongo ikapona, so analeta other people. Unanyolewa, unatengenezwa kucha, unatengenezwa uso like a face scrub and a back massage. Ona ningĩ kwa Jonas style ĩrĩa endaga. Baada ya kupeana haircut, we do dyes. Kila dye utahitaji wewe kama customer. Thingatĩtwo wega ta kana ka rũkenge. Hi, I'm Grace. I'll be doing your nails, mini facial and back massage. No nĩguo maya mothe makinyanĩre ni abataraga ataaramu a mwanya ma gwĩthĩrania ũndũ ũyũ. It's soft life, yani mtu hataki kufinywa sana, yani soft life. It has a lot of health benefits, blood circulation, kutoa stress, etc. Imagine. Nyitana na ithuĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte tũkũmenyithana na ataaramu a Lion Crown Spa. Welcome to Lion Crown Spa. Tikoge nĩ gũkũ gwa Githima TV, Githima gĩtahũaga. O mũndũ Gĩkĩ nĩ Githima TV, Githima gĩtahũaga. Tũgĩcokereria nĩ atĩ kĩama kĩa arutani kĩa KUPPET nĩkĩendekithĩtie arutwo kũheo kanya ga gũthiĩ rũtha rwa ihinda rĩa wiki ĩmwe rungu nĩguo kũnyihia ciiko cia mĩrũrũngano iria ikoretwo ikiongerereka gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩendekithia rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa makĩria ma thukuru 60 gũkorwo igomete. Peer influence. So our teachers are stressed. And who tells you they will not even ban them in their houses? Some teachers are staying in school. So this is a very risky affair. And I want to advise the government to close the schools and allow our teachers to relax and parents to be sensitized. Let it be a 1 week of
Strikes will continue as I see things, and these students who are causing problems will drop out of school because they cannot cope up with the environment where they are. When you subject children to life and environment in school that looks worse than what they have at home, you create a very stressful environment. And therefore we must all work together, the school boards, the parents, so that we uplift the status of the facilities of these institutions so that we have a conducive environment for learning. Tukiuma harĩ riboti ĩyo tuthiĩ nginya kaunti-inĩ ya Mombatha kũrĩa mĩhang'o ya ũthondeki wa kĩharo kĩnene kĩa mathako kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ gĩcokereirie thutha wa gũkorwo gĩtiganĩirio gwa kahinda rĩa mĩaka 13. Kũringana na aikari, gwakwo gwa kĩharo gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩrehe ũthiũ mwerũ na kũgucĩrĩria agendi hamwe na odhi wana mbere kaunti-inĩ ĩno. Tumeambiwa uwanja utamalizika around December. Tungeomba manpower iongezwe hapa, ikiwezekana vijana wale ambao wanasemekana wanakula madawa walete hapa waje wafanye vibarua ili kazi iweze kwenda kwa haraka. Sisi tunataka uwanja umalizike ili tutoe talents. Mombasa tumetoa wachezaji wazuri sana. Sisi wakazi wa hapa, wale wakazi wa nje wanalia kwa nini mpaka leo stadium ya Mombasa ukipishana na mtu anakueleza vipi bwana mashindo wa stadium inakumbuka. Itakuwa ni ubora zaidi tukiwa na FIFA standard pitch hapa in Mombasa, kwa sababu zile timu ambazo zitakazokuja hapa Kenya, infrastructure it's wonderful. Tuna mahoteli ya kisasa, tuna mabarabara ya kisasa. Kitu ambayo missing in Mombasa ni FIFA standard pitch. Na harĩ riboti ĩyo ya kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha tuthiĩ nginya iharo-inĩ kũrĩa kĩrabu kĩa golf kĩa Migang nĩ gĩtabanĩtie ithako rĩa golf kĩharo-inĩ kĩa Migang nĩguo gũteithĩrĩria harĩ kũngania kĩgĩna kĩa gũteithĩrĩria yuthi kũrĩa iheo ciao mũno makĩria arĩa mainaga. Kũringana na First Lady wa kana nĩ ũmwe wa arĩa magwĩkinyĩtie kĩharo-inĩ gĩkĩ. Scholarships, travel abroad, teach others, and return as mentors. These stories remind us that when talent meets opportunity and when a community chooses to invest in its young people, transformation becomes possible. Riboti ĩyo kuma iharo-inĩ nĩyo ĩratwĩkĩrĩra mũthia riboti kana mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 7 cia mĩaraho. Njokerie ngatho andũ arĩa matũma mohoro maya makinyanĩre na magũkinyĩre makĩrĩ magĩrĩru, arĩa makiuma thĩinĩ kana arĩa makiuma kamera-inĩ matongoretio nĩ Ndisho Stephen na Kamau wa Mwangi, nao arĩa makiuma mwena wa production mambĩrĩrio nĩ Edwin Mwangi na Clement na Peter Kinyanjui. Oho andĩki aitũ othe a mohoro mambĩrĩrio nĩ Phoebe Nyakĩo na Brian Mutugi mena nduta wa Mburu makũmathĩra mohoro na njĩra ĩgwete. Kwendithĩrie mathaa mega ma mĩaraho, tucemanie nawe mũthenya wa rũciũ mathaa-inĩ ta maya. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mburu, njoke ngũririkanie atĩ we wĩ mũndũ wa bata.
Githima